Dan Ken bercerita tentang pengalaman Ken sendiri bercuti dan stay di homestay atau Airbnb. Yep. Dan pengalaman tu bila saya dengar, saya dengar memang takkan mahu alami lah. Satu pengalaman yang sangat ngeri. Boleh tak Ken kongsikan? Because bangunan tu, kalau tak silap saya, dia total operator yang operate dalam bangunan tu melebihi threshold. So it means that total lift, design of the lift and design of the traffic tak boleh muat. So therefore bila kita nak check out, because the house rule is by 12 must check out. Okay. So by 10:30 we pack everything, kita nak keluar dah. Okay. Tapi it took us 2 hours to get into the lift. Every time the lift datang penuh, datang penuh, datang penuh. Kenapa? Sebab everybody check out at the same time. So therefore lift yang design tu, dia tak boleh handle such a high volume of traffic. Therefore dia sangkut. That's the issue. So akhirnya you tunggulah ke? So akhirnya I told my wife, I walk down, you stay here with the kids. So I go to counter check out. So I jalan tangga turun lah. Turun tangga not so heavy, naik tangga is killing. So I turun tangga, I go check out. Then I waited at the lobby for my wife to drive up the car. I think another 1 hour plus. So end up we have approximately 5 hours stuck just to check out. Ahyat Ishak Show. Ini perjuangan, bukan sekadar show. Ahyat Ishak Show. Selamat berjuang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan. Dan anda bersama dengan Ahyat sekali lagi dalam satu lagi episod Ahyat Ishak Show, episod ke-103. Dan hari ini kita nak bercakap tentang apa ni guys? Kita nak bercakap tentang Airbnb. Adakah ini peluang pelaburan atau punca konflik, punca gaduh, punca masalah? Ini yang kita nak ceritakan bersama-sama. Dan hari ini Ahyat sangat-sangat bertuah kerana kita ada seorang tetamu yang bagi Ahyat, yang Ahyat dah kenal lama. And Ahyat pun bersama dengan beliau dalam satu conference property baru-baru ni. Dan Ahyat rasa beliau adalah orang yang sangat-sangat sesuai untuk mengulas topik ini. Dan beliau adalah the one and only Ken Teo. Selamat pagi kepada semua audience for Ahyat Ishak Show. First time, thank you for the invitation. First sama-sama. time datang sini. So I hope later the Q&A will be helping you all in before you making decision your investment. Okay, so hari ini kita akan special sikit guys. Kita akan special sikit. So kita akan ada bercakap bahasa Melayu, kita akan cakap bahasa Inggeris. Mungkin Mr. Ken ni dia akan lebih banyak bercakap bahasa Inggeris, tapi Ahyat akan lakukan yang terbaik lah. Ken, boleh kan kita bercakap bahasa Melayu? Boleh. Campur-campur lah. Boleh. Campur-campur lah. Okay. So kita nak pergi apa situasi dia dulu. Dan selepas itu saya nak Ken kenalkan diri supaya pendengar dan penonton kita ni dia faham kenapa Ken lah orang yang sesuai untuk berkongsi ulasan ini. So apa situasi dia sekarang di dalam pasaran hartanah kita? Situasi sekarang actually sangat interesting. Sebab tahun ini ialah visit Malaysia. Betul. So therefore kita akan expect banyak turis datang ke Malaysia. Dan bukan semua turis suka duduk di hotel. Kalau dia datang family, they like apartment. So Airbnb, short term rental platform, actually sangat sesuai. Cuma I think masalah sekarang di Malaysia ialah short term renting business, dia ada satu business yang we call it grey area. Dia tak ada undang-undang cakap tak boleh, dia pun tak ada undang-undang mengatakan boleh. So therefore lebih kepada tuan rumah, whether the owner mengikut National Land Code, dia empower operator tu guna hartanah dia untuk short term rental tak. So therefore bantahan yang paling besar actually datang daripada operator hotel. Okay. Because we take into their business. So that's why sekarang government pun cuba nak regulate it. But that's why they are calling all the stakeholder nak bincang. So what is the idea situation so that we can have short term renting activity di Malaysia yang terkawal. Okay.
So dia grey area. Yes. Dan kita pun bukanlah nak sebut Airbnb semata-mata. Kita pun nak menyebut homestay, Airbnb. Sebenarnya kategori dia ialah short term rental kan. Yes. Sewa. Actually Airbnb and homestay ialah platform. So because they are so famous, that's why kita panggil Airbnb sebagai gantian. Contoh di Malaysia, we are so familiar dengan Maggi mee. So all the instant noodles Malaysia panggil Maggi mee. Macam Colgate. Yes. Okay, saya nak pergi beli Colgate tapi dia beli brand lain sebenarnya. Yes. So the brand sudah masuk akal. So it's like a subconsciously we name it and we brand it, associate with as that. Okay, so kita nak bercerita tentang short term rental lah. Adakah ini peluang pelaburan atau punca konflik? Okay, now kalau kita dah tahu dah lebih kurang ceritanya. So kenapa Ken ni orang yang sesuai nak bercerita tentang topik ni? Siapakah Ken Teo? Boleh tak kenalkan diri dari segi profesional? Lepas tu saya nak Ken cerita sikit latar belakang, kerana latar belakang tu sangat-sangat menarik. Okay, so Ken ni sebagai apa ni secara profesional? Dari segi profesional, saya pengurus harta berdaftar dengan Wajib LPPH. So kerja-kerja saya ialah membantu building operasi, dan kita ialah orang-orang yang menyediakan undang-undang kecil untuk regulate activity. So if your access card kena block, usually it's because of us lah. Sebab kenapa? You buat Airbnb tanpa berdaftar dengan management, so ada tuan rumah complain, so kita terpaksa investigate. So dari segi professional, we are registered property manager. So registered property manager dengan Wajib. Dengan Wajib. So Wajib tu apa? Wajib stand for Board of Valuer, Appraiser, Estate Agent and Property Manager. Siapakah diorang tu? Mereka terdiri daripada, okay, kalau nak jelaskan, Board of Value, Wajib berdaftar under Ministry of Finance. So kita ialah valuer, penilai. Kita adalah pentaksir, appraiser. Kita adalah agent hartanah. Dan kita adalah pengurus harta. So kerja-kerja kita ialah get appointment by, we are providing services. So kalau anda nak tahu you punya hartanah, what is the value, so you cari a valuer. You nak jual, you nak beli, you nak sewa, you cari estate agent. So bila anda nak menguruskan harta, this is my profession. Okay. So registered building manager adalah syarikat yang dibenarkan untuk menguruskan bangunan-bangunan di Malaysia. Kalau kita nak discuss dari segi undang-undang, setiap tuan rumah berhak menguruskan hartanah sendiri, tanpa mengupah property manager. Tetapi jikalau dia nak praktis pengurus harta, dia perlu berdaftar dengan board. So contoh nak senangkan faham, anyone can give a legal advice tanpa charge. The moment you nak impose satu fee nak bagi legal advice, anda kena jadi lawyer berdaftar. Certified legal practitioner. So anyone can give medical advice. Tapi kalau anda nak charge, you must be a registered doctor. So in Malaysia, self handling of your real estate, dia tak ada masalah. Tuan rumah, ini memang your hak. Tapi anda nak urus dari segi besar-besaran, then you need a competent person lah. So orang berkompetensi, which is a registered property manager. Okay, kat Malaysia ni ada berapa ramai registered property manager? Pengurus harta berdaftar actually agak limited sebab dia regulate in 2018. So 2018 total, if I'm not mistaken, ada total berdaftar around 3,084. Oh, 3,000 sahaja. Yes, yang itu yang berdaftar is running number. Termasuk orang sudah meninggal dunia, the number will not reduce. So it's a running number. Okay, dan ada berapa syarikat? As I know, kalau anda log in LPPEH official website, yang berdaftar ialah 594. 594 syarikat yang berdaftar untuk mengurus bangunan sahaja, yang ada 594, tak sampai 600 pun. Tak sampai. Dan ada berapa banyak rumah kat Malaysia yang perlu diuruskan ni? Kalau ikut data daripada KPKT yang officially published on 28 January 2025, Bangunan Strata scheme, kita panggil scheme, ada 27,250 scheme. Tapi scheme tu apa tu? Scheme tu ialah tanah. Dia boleh satu blok ataupun 11 blok. Contoh kita sekarang di Ceras, ni Sungai Bersih, Razak City, 5,760 unit, satu scheme. Itu satu scheme. 5,700 unit, satu scheme. Dan ada berapa scheme tadi? Lebih kurang 27,250. 27,000 scheme. Yes.
Yang itu data January 2025. Based on unpublished data by KPKT, bila I attend meeting dengan KPKT, as of today, which is before Chinese New Year, data tu ialah 30,000 skim. Sudah naik 30,000. Yes. Total unit yang sudah siap dekat 3.1 juta unit. Sudah 3.1 juta. Yeah. And still growing fast. Still growing very fast. Dan setiap hari dia bertambah. Average mengikut data daripada NAPIC, National Property Information Center, average 1,003 to 1,008 strata scheme completed serah kunci every year. Setiap tahun naik 1,300 ke 1,500. Dan unit yang berdaftar yang serah kunci approximately 300,000 setahun. Wow. It can be studio kecil-kecil, it can be like shopping mall which is like 300 square foot, 300 kaki persegi pun kira satu lot. So Ken, saya membayangkan ada 594 syarikat berdaftar sahaja yang nak menguruskan 30,000 skim. Yes. Atau 3.1 juta unit. Parcel, yes. So this is good business lah Ada sampai 600 syarikat je. Yes, that's why when 2013 bila Strata Management Act 2013 gazetted by Parliament, pada masa tu ada 16,16693. 16,000 sahaja. Yes. 2013. Yes, in 10 years kita almost double. And now tanah lagi mahal. So we call land is scarce. When land is scarce, developer must make full use of the land. So high-rise development is a dominant product of a civilization. Semua bandar-bandar bangunan tinggi-tinggi lah. Yes. Itu sebabnya sekarang ni saya tiba-tiba memikirkan kita nak bercerita tentang strata property. Strata property ni ialah property yang kita nak referkan ialah hartanah bertingkat. Okey, macam apartmen, kondo dan sebagainya. Yes. Sebelum nak masuk topik kita ni, kita nak kena terangkan dahulu apa situasi di Malaysia sekarang. Dan saya pun belum nak masuk lagi sebenarnya topik kita. Dan Ken, ada satu benda yang saya terbayangkan. Kerana rumah dah makin mahal. Macam Ken kata, saya sangat-sangat setuju. Di kawasan bandar, di situlah tumpuan rakyat. Yes. So urbanisasi itu semakin tinggi. Betul. Dan rakyat Malaysia pula tak mampu nak beli rumah landed. Kerana rumah landed, rumah bertanah ni dah jadi satu barang kemewahan, luxury. Yes. Luxury product in the property market. Yes. So mereka hanya mampu untuk membeli rumah-rumah strata. Ya. Dan kita melihat ke masa depan, inilah apa rakyat Malaysia yang akan beli. Dan rumah-rumah jenis inilah rumah-rumah yang rakyat Malaysia akan duduk. Dan saya membayangkan kalau rumah-rumah ini tidak diurus dengan baik, nightmare. Nightmare. Memang nightmare. Kenapa you cakap nightmare? Cuba bayangkan anda duduk di tingkat 30. Lepas tu lift tak jalan. Aduh. You punya jantung kena kuat tu. Every day kena buat cardio exercise. Cuba bayangkan cold water pump tak jalan. You tak ada water supply. So bila bangunan berstrata, maksudnya jikalau sistem yang kita panggil building services. Building services ialah mechanical electrical component yang offer bangunan fungsi. Jikalau dia tak di-maintain dengan baik, dia tak akan bergerak. Dia tak akan berfungsi. Then the whole building tak ada fungsi lah. You only get the concrete block. Wow. Nothing you can use. Dia macam seorang yang dah mati. Bangunan yang dah mati, betul tak? Lift tak berfungsi, air tak berfungsi, security, sampah semua tak jalan. Yes. Itu satu bangunan yang mati. Maybe I give a real example. Okay. When I started dalam industri ini, bila? Saya 2015 part time. Okay. So 2018 saya working under valuation firm. Sebab before regulate property manager, valuer is default property manager. So I work under valuation firm. Saya di-assign ke satu bangunan, I panggil projek sakit lah. Why projek sakit? Bangunan tu swimming pool dah kering kontang. Roof ada 7 lokasi bocor. Kebocoran tu saya dengan Ishak, we both boleh climb up. It's so big. Siapa? We both can climb up together. So bila hujan, dia barely macam fountain. Macam fountain, air terjun. Sebab air mengalir masuk. So I call it projek sakit. Dan bila I buat inspection, ada 184 lokasi leaking.
So that's why the property price from 640,000 dropped to 380. Wah. And there's a owner very angry. He just bought the property, baru dapat VP. Then batang office hentam kita lah. He thought kita yang screw up the building. In fact, we are the company just been appointed Yang nak rescue semula. Yes. Tapi apa yang berlaku ialah macam ni. Pada masa tu aktiviti estate agency masih aktif. So ada satu potential tenant nak sewa. So masuk bawa by estate agent lah. We call it negotiator. Masuk lead main trade. Sangkut 2 jam plus. Cuba bayangkan, you nak datang view property, you sangkut dalam lift 2 jam, itu agent you gosok dia tak? You mesti gosok dia kau-kau kan? So the agent kena taruh 2 jam dalam lift. Dalam lift? Yes, you can't even escape. So lepas kita panggil security, panggil bomba datang, we rescue everyone because the intercom tak berfungsi. You nak call for help pun tak boleh. Dahsyatnya. And usually dalam lift telco tak ada signal. Betul. So you're like you are stuck. You're literally stuck. Dan kita boleh bayangkan lah bakal penyewa tu tidak mahu menyewa lah di bangunan itu. So the agent so pissed off. So datang manager office, machine gun kita lah. Sebab of course as a tenant you nak sewa tak? Ya. You masih berani sewa tak? Tak mau dah. Nak viewing property sudah sangkut 2 jam. Okay, lepas tu semasa anda around the building, swimming pool kering tak ada air. Ya, swimming pool ada tapi tak ada air. Tak ada air. Aduh. 184 location bocor, so you can see watermark here and there lah. Yo. So you ada appetite lagi nak beli property ni? Tak mau. Itu sebabnya nilai hartanah tu jatuh Yes. 640,000 masa beli. Mana harga bermaju? Kalau kita masuk property.com, asking price around 640 lah. 600 to 640. Masih ada yang asking price 600, 640 Yeah, then kita tengok bricks data, the brick the BRICK brick website, you can check the transaction value. Okay. So they significantly drop. Per transaction keep dropping lah. So okay, untuk pelabur hartanah mungkin yang mendengar ni, betapa pentingnya pengurusan bangunan itu. Kerana kita adalah pemilik satu aset yang kita beli untuk tujuan pelaburan. Yes. Okay. Dan saya membayangkan siapa pendengar dan penonton ni sekarang ni, dia adalah pembeli rumah sendiri. Sudah pasti dia dah beli rumah tu dengan penat, lelah, susah payah aja nak luluskan pembiayaan, nak membayar tiap-tiap bulan. Yes. Lepas tu tengok nilai aset yang dia miliki tu jatuh. Yes. Dan kita membayangkan ada juga yang menonton ni mungkin dalam kalangan penyewa pun nak hidup dengan selesa because dia tak nak risau pasal lift, dia nak risau pasal kerja dia, bisnes dia dan sebagainya. Yes. So benda ni sangat-sangat penting moving forward lah. Dan Ahyat pun pernah ditanya oleh surat khabar untuk memberikan pandangan dan saya pun berikanlah pandangan. Cumanya masa dalam artikel tu saya memberikan data-data tahun 2025 kerana tidak ada data-data terbaru. Okey, kita dah masuk topik ni dah makin berat. Situasinya macam itu dan kita nak fokus kepada penyewa Airbnb atau short term kan. Tapi sebelum itu Ahyat pun nak juga perkenalkan Ken Teo ni. Ken Teo ni di kalau anda boleh lihat dekat lengan sebelah kanan itu ada logo Malaysian Book of Record. Dan dia adalah orang yang pertama Ahyat jumpa yang Ahyat betul-betul kenal yang ada ASEAN Record. Ya juga. Tu ada 2 rekod ni. So dan yang hebatnya ialah Ken Teo terkenal mendapat rekod ini khusus untuk urusan Strata ni. Boleh tak terangkan sikit? Ken Teo ni sebenarnya seorang yang record holder di Malaysia dan ASEAN. Okay. Oh, thank you. Maybe I put it like this. Malaysia World Record is actually by an accident. Sebab when I started industri ini, I dapati bahawa banyak rakyat Malaysia termasuk saya, sebab I tak study estate management for my first degree. My first degree is chemistry. Actually I'm an organic chemist. I deal dengan ubat, tongkat ali, hempedu bumi. That is all my research product. Tongkat ali, lepas ni kita boleh tanya pasal tongkat ali Yes. Betul tongkat ali ni berfungsi ke? In lab dia increase sperm count by 28%. Lab test. Okay. Dan it increase sperm mortality also
Mortality maksud sperm yang boleh berenang dengan kuat lah. Dan dari segi ni tenaga betul Tenaga tu kita tak ukur. Kita bawa School of Pharmaceutical Chemistry USM, kita ukur fisiologi. Kita tak ukur area tu. Kalau ada nak mengukur tu kan macam mana dia? Saya membayangkan I think eksperimen you kena go to medical school. Okay. So you a chemist. I'm a Kan lama research pula chemist. cerita pasal tongkat Ali. Kita nak cerita pasal hartanah, okay guys? Hartanah, okay. Sorry, side topic. So because my first degree is chemistry, I tak belajar bangunan. I'm not a civil engineer. So bila I beli my first house at the age of 28, I nampak rumah tu cantik, okay, I belilah. Then I realise masa I viewing, the seller yang nak jual rumah tu kat saya, dia kasih cat cantik-cantik, make up. Actually rumah tu bocor, ada interflow leakage. So before I view, dia kasih Interflow leakage. Betul. That's the worst. Yes. So therefore he paint the house, he make up the house so nice. So I buy lah, and good price, and I can afford, I belilah. Sebab mindset saya lah, I terbaca buku Robert T. Kiyosaki, Prosumer Concept. You bayar ansoran, after that the property is yours. Okay. So why you keep paying the renter and make other people rich? So since I can afford a real estate, kenapa I tak beli? Okay. So the prosumer concept masuk akal saya. I say make sense, then I belilah. I bought my first apartment for on stay kat Pulau Pinang. Sebab I study in USM Pulau Pinang. Then because of that incident, rumah tu bocor, I tak happy. Kemudian you dah beli, dapat kunci. Open VP dapat semasa viewing cantik sebab baru cat. Dapat SMP I think about 3 to 4 months. Ya, betul. Dapat VP, dapat kunci, buka rumah. Oi, how come like that? Then Terus nampak. Then I complain lah, I bought other one. Then lepas tu I lost the suit. Because why? Dalam SMP tu ada 4 words: as is, where is condition. Then I argue, I'm not a civil engineer. How am I supposed to know is that by only bare naked eye? So I argue. Then my argument kalah. Then from there I realised, hartanah tu is something that is so expensive, your lifetime saving. Sebab I always can remember clearly, I didn't know that beli hartanah kena bayar stamp duty, kena bayar legal fee, kena pinjam loan I tahulah. Pinjam loan kena bayar loan agreement fee. So Banyak all my cost saving yang lepas I enter into the deal, I hanya boleh beli tilam sahaja. So the house is empty with only one tilam. Itu saja you mampu. Dah bankrupt dah. Dah habis duit. Dah habis duit dah. Dan beli untuk tujuan duduk sendiri ke atau untuk pelaburan? Duduk sendiri. Untuk duduk sendiri. Yes. Wah, so hari-hari you tengok lah itu bocor. Yes, nak repay pun tak ada wang. So I buat complain lah. So I filed a legal fight. I lost because I said where is. Then along the way I realised hartanah ada 11 law book. 11 law book related to hartanah. Ada 11 undang-undang. Yes, akta. Ada 11 akta. Then I realised, this is something interesting. So therefore, since nobody helping me, pada masa tu internet pun tak kuat lagi lah. Okay. So source untuk dapat maklumat a bit primitive. So therefore, I start writing blog on my observation. So and why it become a career to me is because my friend Dr. Chong Isiu, she studied PhD in School of Pharmaceutical Chemistry. So she took my article, go to home buyer tribunal and won the case. So she's happy. She's very happy. I think she got 40,000 compensation untuk case dia. For LAD, liquidate ascending damages. Okay. So semasa I also read that. I also wrote article. So she took my article. She went to a tribunal. Then she presented her own case. Sebab tribunal, you tak boleh upah lawyer. You have gone by yourself. Betul. So she presented my case, my writing, my summary. She won the case, and the president said, "You won. Hereby I give you 40,000 awards." Pemaju lah yang kena bayar. Yes. So she very happy. She bought me a $200 Starbucks gift card. And posted from Penang to KL. Wow. So then she encouraged me to look into this because can help people. Dan kerana itu, okay, kita belum masuk cerita lagi Malaysia buat rekod ni. So kerana because of that I start writing. Then it encouraged me to write more. Okay. Then me and my wife also ada kahwin pada masa tu. Then kita pun sebab nak jadi research chemist di Malaysia, dia punya career opportunity terhad. Malaysia R&D tak kuat. They are more on QC chemist. They need a lot, but sales chemist, but they don't need R&D. I can say they don't need.
Malaysia punya grant and motivasi untuk penyelidikan at that time still a bit limited. Okay. So career opportunity terhad. So therefore we look in, then the real estate thing is helping us. So kita nak choose real estate as a career. So therefore I start writing more. I study more and writing more. So because of writing, then something interesting. China press recommend me to Nanyang Sangpao as a columnist. So without planning, then I become a columnist. So this is because since 2018 writing sampai sekarang. So then I met Tan Sri Dato' Danny Uy, which is the founder of Malaysia Board Record. There's a seminar. Then he was a VIP. So he shared his journey of how Malaysia Board Record ditubuhkan. Then he said, as a Malaysian, I think you should have a record for yourself. Maybe during your old time you boleh cerita lah, bapak dulu pun ada record ni. Ada rekod lah pegang. So that he inspired me that why not I get something. So that's why I compile all my article and publish di Nanyang Sangpao. That I submit to Malaysia Board Record. So therefore I got Malaysia Board Record most strata management article published in newspaper. Wow, ini kena tepuk tangan guys. Yeah. Wow, syabas. So team kat studio pun. Thank you. So as of today, I think I submit 221 article and publish my newspaper. 221 artikel yang diterbitkan oleh Nanyang Siangpao, Nanyang, Singchou and hanya Kuala. pada okey, dan hanya satu topik je. Topiknya ialah tentang Strata management related. Strata management related, pengurusan strata atau bangunan bertingkat. Yes. Because strata pun ada landed strata kan, tapi High rise strata, commercial strata, industrial strata, strata warehouse. Semua cerita strata you buat lah. Yes. So until sekarang saya ada satu masalah sebab bila kita nak tulis artikel, kita buat research. So now kalau I research on strata topic, I jumpa sendiri. I get all my face. Hey, I wrote tak boleh jumpa sumber rujukan lain. Dan dia saja. Wow guys, ini satu inspirasi. Kita jadi sampai dah tak boleh nak research dah. Kerana kalau kita research tentang topik tu, asyik jumpa hasil kita saja. 54% I see my face. Wow, from Google. Okay, so tak boleh disangkal, tak dinafikan, Ken adalah orang yang sangat sesuai lah untuk cerita tentang topik ini. Dan adalah ASEAN record itu. Record is like this. Just briefly because I want to go into the topic. Asian record is bila kita buat operasi pengurusan strata, because strata is service. Service perlukan human labor. Pekerja-pekerja manusia. So bila you have so many manusia, ada masalah komunikasi. Mesej tak tersampai lah, atau mesej tertinggal lah, ataupun mesej sampai salah lah. So why we get the Asian record is, along the way we found that we need a communication platform, which is a system maintenance, a property management system. So therefore kita at 2022 October, the company voted, even although it's my company, we practice democratic macam JMB lah, boleh undi. Manager datang balik nak undi. So we digitize our operasi communication for corrective and preventive maintenance. So therefore, when I met Asian Record, I found that since we do so much, we put so much effort nak digitize our process, we should get our process recognized by entity. So then, instead of going Malaysia, should I already have, so we upgrade to Asian. Okay. So that's why we got Asian Record most digitized property management communication system apply in preventive and corrective maintenance. Saya nak ulang pun tak boleh nak ulang dah. So basically you digitize the communication between who? Between the building manager and the stakeholder. The stakeholders. So owner know what's happening. Okay. Committee member who make a decision knowing what is the communication. Sebab conventional way ialah WhatsApp. Tapi WhatsApp dia banyak message intersect. So end up you nak baca satu item, you kena filter 400-500 message. Betul. So dia dah tak efektif lah. Noise and disturbance melebihi core discussion. Setuju. So bila we implement this, the efficiency naik. Okay. And it become measurable. So because I'm a chemistry, I nak make things measurable. Bila kita boleh ukur, kita boleh bagi insentif berdasarkan prestasi. So Ahyat do a lot of work.
Okay, Ayat close a lot of issue. So we should incentivize Ayat based on his hard-earned, based on his effort. Okey, dan untuk itu kami nak bagi tahu ni untuk tiga penonton, tiga penonton yang bertuah, anda ada peluang untuk memenangi buku yang ditulis oleh Ken Teo ni, Lord of the Land. Wow. Yes. Understand the control and management of strata building. Bagi anda yang komen yang anda komen, kami akan pilih. Nanti Ken Teo, Ahyat dan tim akan pilih siapa yang bagi komen-komen sepanjang sesi ini. Ya Allah, kita pun dah lalu berapa minit ni, baru nak ingatkan anda semua. So nanti Ahyat akan ingatkan sekali lagi. Yes. Okay, so Ken, sekarang ni you dah bercakap 11 undang-undang. Yes. Sekarang ni saya nak bercerita terus isu pasal Airbnb ni. Okay, yes. Kita nak masuk topik ni. Wow, baru nak masuk topik ke? Tapi sebenarnya macam ni tau guys, yang mendengar dan menonton, tak mungkin Ahyat nak masuk terus tanpa menceritakan isu strata dan isu hartanah bertingkat semasa. Dan kita terpaksa bercerita benda itu sebelum kita nak masuk kepada isu Airbnb dan short term rental ni. Okay, now soalan ringkas. Yes. Sebenarnya kat Malaysia ni ada tak undang-undang atau regulation untuk Airbnb, untuk homestay, untuk short term rental ni? Kalau nak guna istilah undang-undang ialah the law is silence. Silent maksudnya tak ada. Belum ada. Mungkin akan ada, tapi sekarang masih belum ada. Sebab Ministry of Tourism, I think they are looking into it. They want to regulate. Sebab kalau kita tak terkawal, Airbnb short term rental tak terkawal, it affected hospitality business, hotel industry. So of course, if you spend millions or billions to set up a 5-star hotel, you don't want your business to be affected. So therefore, government also answerable to stakeholder, which is the hotel operator, which is a genuine licensed hotel operator yang betul-betul berniaga di Malaysia, yang mengeluarkan modal, mengambil risiko, membuat promosi. And mereka juga ada hak untuk dibantu oleh kerajaan. Mereka juga bayar cukai juga. Dia pun bayar cukai. Okay. So therefore, government is looking into a moderate model which it do not affect both party lah. Okay, Ken, kita macam dah selalu dengar tau benda ni. Okay, akan ada kita nak regulate apa tu kat sini tak boleh, kat sana boleh. Kita ada banyak sangat noise macam you cakap. Betul. Sebenarnya apa situasi di Malaysia ni? Boleh ke? Okay, so dari segi undang-undang, jawapan mudahnya tak ada undang-undang. Yes. Dan undang-undang senyap tidak menyatakan isu ini di dalam mana-mana undang-undang yang disebut ada 11 tadi tu. Yes. Okay, so apa sebenarnya situasi untuk Airbnb ni? Mungkin I explain dari segi National Land Code 1960. Okay. Sebab di Malaysia, National Land Code hanya mengatakan ni kanun tanah negara. Kanun tanah negara, betul. Dia mengatakan kalau anda enter into agreement untuk sewakan tanah tersebut kurang daripada 3 tahun, tak perlu endorse by Land Office. Tapi dia tak mengatakan satu hari salah. Kurang 3 tahun. Just kurang 3 tahun. So kalau lebih 3 tahun mesti buat a lease agreement. Istilah tu yang lease agreement. So then you kena daftar dengan pejabat tanah. So in land dealing dia ada TLCE. T transfer. Okay. Transfer ownership. I sell to you, you sell to me, transfer. L is a lease. Lease maksudnya sewa tapi lebih 3 tahun. Okay. 3, 5, 10, 20 depends on the business entity. C charge. Bila anda beli hartanah, you terpaksa pinjam wang daripada financial institutions. Financial institutions, contoh bank, akan charge your property. So C charge. E is a easement. Easement means there's a land you need to give way. But usually berlaku di agriculture lah. Easement. Memudahkan. Yes. But that's why, sebab lease say less than 3 years tak perlu daftar. So dia tak mengatakan landlord tak boleh sewa 1 hari. Tenant, I nak sewa 1 minggu. Tuan rumah, I nak sewa 1 minggu. Okay tak? Okay. Business dealing, sebab nak enter into a tenancy agreement is contract act. Contract act, kalau 6 pillar semua ada, contract tu sah. So if the contract sah, dia tak menghakkan duration. So therefore dari segi National Land Code, kanun National Land Code, kanun tanah negara, dia tak menghalang. Then people argue itu business activity. Okay. Bagi saya sebagai pengurus hartanah berdaftar, aktiviti
invite tenant masuk bangunan ialah business activity. Cuba imagine kan, your Airbnb guest, your short term rental guest, dia masuk rumah tidur kan, dia guna rumah sebagai rumah kan. Dia tak jadikan rumah tu sebagai studio buat business. Dia tak jadikan rumah sebagai contoh kita buat podcast, this is a studio. Mungkin dia jadikan tempat untuk buat printing baju. Okay, dia tak buat aktiviti komersial. Yes. Contoh pernah dengar home tuition tak? Home tuition, betul. Banyak home tuition berlaku di rumah. So the rumah become tuition center. Ada daftar dengan kerajaan tak? Ada bayar cukai tak? So therefore Airbnb activity, the invitation nak masuk rumah is a business activity, no doubt. But the activity yang penghuni gunakan rumah tu is kediaman. They come to sleep, they come to use your swimming pool, they play with the gym. Nothing special. Macam penyewa lain, macam penghuni lain. Yes. Therefore, kalau anda cakap activity invite tenant is a business activity, then semua rumah tak boleh sewa dah. You put advertisement nak sewa 1 tahun ke 2 tahun tu, itu pun business activity. So I think the istilah, there's a confusion of istilah. Faham. And in Malaysia, banyak orang they thought landlord lebih atas daripada tenant. Example, in Strata building, landlord pass a resolution, Undang Kecil Bangunan. Tenant tak boleh guna swimming pool. Tenant tak boleh guna gym. They want to limit the activity of the tenant. Tapi jikalau kita rujuk kepada National Land Code, the moment you enter into a tenancy agreement, possession right, I pay you a rent. So the possession right of the property is landlord surrender kepada saya. Landlord tak boleh suka-suka balik rumah tersebut. Sebab I pay a rent, I get the land possession. Yang tu di dalam apa? National Land Code. National Land Code. Possession of the property. So ini bermaksud sebagai tenant yang bayar sewa on time, saya ada hak guna facility tak? Ada. Sama dengan landlord tak? Ya. Sama. That's why semua undang-undang kecil yang they impose to limit tenant activity is salah dari segi federal constitution lah. It's a human right. Tapi Malaysia banyak tak faham law. They thought agent approve, jalan lah. Until kena challenge. In fact, kalau anda baca newspaper, you cari Rijuan Condominium kat Shah Alam, they are very famous. They always naik newspaper because this condominium they introduce banyak undang-undang kecil yang melanggar undang-undang Malaysia. Okay, sebagai contoh ban African tenant. I think you're aware of that, right? So let's see, as a property manager, jikalau dia ada visa, which our immigration bagi dia visa berada di Malaysia, is it sah in Malaysia? Sah kan? Dia dapat student pass. Our Ministry of Education bagi dia student pass. Dia datang Malaysia bersekolah 3 tahun ke 4 tahun ke, buat master ke, buat PhD ke. Dia sah tak di Malaysia? Sah, betul. Tapi kita tak mahu kasih dia duduk. Landlord mahalau dia. So adalah keluar undang-undang kecil. That's what you said kan, undang-undang kecil di kondo itu sahaja. Actually yang tidak membenarkan penyewa dari benua Afrika. Actually apa yang berlaku di sini macam ni, Malaysian don't want low grade tenant. They want high grade tenant. Contoh if they come from Germany, okay tak? Boleh tak? Boleh. If they are expatriate, Amerika, London, Jepun, okay. So actually what Malaysian want is they want civilized citizens, civilized tenants who can pay a good rent. Tapi those Malaysia got 6 million foreign worker, berdaftar 6 juta 6 million. Mereka kalau tak berdaftar berapa banyak tu? I don't know. Memang kena tanya minister. Okay, mungkin kena tanya YB Steven Sim. Now he chair the department. betul. Sebab now yang berdaftar 6 juta berdaftar, dia kena duduk. So jikalau kita buat undang-undang kecil, dia akan jadi satu nuisance sebab they can complain to their embassy that Malaysia discriminate them. Okay, untuk kes ni adakah siapa yang membuat undang-undang tu? Undang-undang kecil tu? Di bangunan strata, undang kecil boleh diadakan sebagai kita panggil special resolution. Lepas tu berdasarkan kehadiran, we need 3/4 undi lulus. So there will be usually undang-undang kecil berdatang daripada management body. They propose, they want to have a law, undang-undang kecil for the building. In English we call it additional bylaw. Bahasa Malaysia is undang-undang kecil lah. Then or they be tuan rumah, dia boleh submit motion.
You nak buat AGM kan, I can submit a motion. So I can put in a additional bylaw that I think yang boleh membantu bangunan ni. Owner pun boleh bagi motion. Lepas tu management dapat motion, dia perlu dibincang. So management tu macam Ken lah. Management, we are the management company. You are the management company. The entity is the body corporate, joint management body, berbadan pengurusan or pengurusan bersama. Okay. So sebelum kita nak teruskan ni, boleh tak Ken menceritakan dalam satu bangunan strata, siapa yang ada, apa peranan mereka, dan kita sambung cerita kita ni sekarang. Okay. So ada satu bangunan. Yes. Ada penduduk. Okay. Yes, tuan rumah. Ada tuan rumah and penduduk. Penghuni. Ada tuan rumah dan penghuni, betul. Yes, okey. yes. Dan adalah dilantik syarikat pengurusan. Yes. Okey, lepas tu dia tubuhkan satu JMB. Yes. Dan JMB itulah yang diberi kuasa untuk apa? Untuk lantik service provider. Untuk lantik service provider. Yes. Okey. Untuk lantik property manager? JMB. Ya. JMB yang di JMB lah. Yes. Maknanya kita kena cerita macam ni. Kronologi dia ialah ada bangunan bertingkat. Yes. Ada tuan rumah dan ada penghuni. Yes. Mereka tubuhkan JMB. Untuk strata management di Malaysia, hanya tuan rumah berhak. Okey, tuan rumah saja yang berhak. Yes. Dan ditubuhkan satu JMB. Ya. Dan JMB ni akan melantik pengurus bangunan. Ya, JMB tu akan terdiri daripada kita panggil ahli-ahli jawatan kuasa lah. Okay. So akta membenarkan minimum 3 orang atau maksimum 14 orang. Oh, maksimum 14 orang saja. Yang dilantik sebagai wakil rakyat, wakil penghuni. Ya, wakil diorang tu kira macam wakil rakyat di situ kan. So a strata building dia macam satu country yang kecil. So dalam satu negara kita ada member parlimen. So ahli jawatan kuasa ialah seperti member parlimen. So they form government. The government appoint kita as property management company. Okay, dan siapa lantik macam yang nak menjaga electrical, yang nak menjaga security? Management committee. Management committee. Tapi property manager bantu source. Contoh, kita perlu security services. So kita source contract. Dan kita propose kepada management committee, mereka akan buat keputusan berdasarkan undian. Okey. So sekarang kita dah boleh bercerita kerana pendengar dan penonton ni dah ada gambaran. Saya pun ada gambaran yang sangat-sangat jelas. Apa yang sedang berlaku di satu-satu bangunan bertingkat. Okey. Now bayangkan satu bangunan tu kata kita tak nak penyewa Afrika. Kita tak benarkan Airbnb. Okey. Now soalan pertama, sebenarnya ada tak kuasa kepada JMB tu? Mereka boleh tak buat arahan macam ni? Another one, kami tidak benarkan room rental, tambah bilik dengan room rental. Ni satu lagi isu ni. Okey, tiga kes ni. Okay, boleh tak ulas? Dia besar Maybe I put it like this. Kalau anda rujuk Strata Management Act Section 70, dia membenarkan body corporate, which is berbadan pengurusan, ada 7 area untuk menyediakan undang-undang kecil. So kalau kita nak stop short term rental, the item yang I boleh terfikir sekarang ada dari segi security and safety and behaviour. Okay. So to say stop, maybe it will impose security and safety issue to the building and to the penghuni. Okay. Then in that area boleh. So Then atas kategori itu yang you nak buat undang-undang kecil sehingga katakan tak boleh lagi Airbnb. Okay. Another one is behaviour. Sebab berbadan pengurusan dia perlu mengawal behaviour orang duduk dalam bangunan strata. Contoh I like karaoke, I like James Bond movie, tapi I like to watch James Bond movie pukul 2 AM pagi and full blasted speaker. Boleh tak? Kalau banglo tak ada masalah, betul tak? Tapi dalam kondo, atas jiran, bawah jiran, kiri kanan jiran. So if you make so much noise, so high intensity of noise, pada waktu 2 AM everybody want to sleep, you cause a nuisance. Then management body stop you. They can compound you, they can send you to court. They can. Tapi masalah ialah how to buktikan you create nuisance, itu tak senang. Sebab Malaysia law is I'm not guilty until I'm proven. So when the management body nak ambil tindakan undang-undang terhadap satu rumah atau satu penghuni, there must be evidence of law. Okay, so katakan unit kat sebelah kita dibuat
Airbnb. Lepas tu Ada unit nuisance itu tak? okey, Ada nuisance dan unit tu selalu digunakan untuk anak-anak muda untuk Party. after party. You tahulah nanti dia Ah. pergi mana-mana, lepas tu dia pergi situ untuk after party dan dia bising, dia buat kacau, sampah kat luar, Yes. menjerit-jerit lagu. So kalau jiran boleh buktikan, dan beberapa jiran pun kata macam tu, jiran kiri, jiran kanan, jiran depan, jiran atas, jiran bawah. Yes. Semua pun dia cakap betul lah, ini unit memang banyak problem. So dia pergi kepada Ken, dia akan pergi kat Ken lah, Yes, management company lah. management company lah. Dan dia orang kata okay, kita 10 jiran dah kata dia memang nuisance. Dan apa akan berlaku? So ada dua cara. First, the unit will be compound. Oleh That is immediate by management body. Tapi that do not solve the problem. That only spark the argument with the landlord. Tapi jikalau frekuensi ni keep going up, usually management company will recommend buat cadangan kepada management committee, maybe we need to regulate this activity. But usually kalau bangunan ini lebih kepada kediaman purpose, which is a lot of residential house owner, they don't want Airbnb. They nak quiet enjoyment. So usually management committee yang tertubuh daripada majority house owner who stay there, they don't want. Okay, so bayangkan 10 jiran tadi ni, dia tengok Ken pun dah usaha, dia bukan marah Ken lagi dah, tapi dia cakap apa kita punya jiran ni dia buat macam ni. So dia sudah pakat, dia tunggu AGM. Yes. Okay, panggil AGM dan dia bawa usul. Yes. Dia sendiri bawa usul. Boleh? Dia cakap kita mau ban, Boleh? tak boleh lagi ada Airbnb short term rental. Yes. Okay, lepas tu okay, now I put the scenario. Dan macam you kata tadi, mestilah owner-owner lain pun ya betul lah angkat tangan, nanti hari tu anak saya ada ni, saya takut ni lah apa ini. Yes. Lepas tu semua angkat tangan setuju. So apa jadi bila setuju? Bila jadi setuju, undang-undang lah. contoh kalau more than 75% of the attendance of the AGM, we call it qualified vote. Okay. People qualified to vote. So kalau total qualified vote casted melebihi 75%, bylaw lulus. 75% Yes. seluruh unit di sana, di skim itu. Yang hadir AGM. Oh, yang hadir pun, tapi hadir mesti cukup kuota lah. Yes, mesti ada quorum lah. Sorry, Must comply ada to the quorum, sorry. Mesti cukup quorum. Lepas tu yang quorum tu bila dalam mesyuarat lebih 75% sah. jadi okay. So lepas tu kita kena daftarkan undang-undang kecil ni dengan COB, Commissioner of Building. Siapa jaga COB? COB ialah contoh kalau di Kuala Lumpur is COB Kuala Lumpur lah. Kalau di Subang Jaya is COB Subang Jaya di City Council. Okay. Ada satu department persuruhan bangunan. So kita akan report kepada mereka, COB akan baca, dia akan endorse, approve. So bila COB approve itu bylaw, dia akan jadi bylaw kepada bangunan tersebut yang boleh berkuat kuasa. Dan selalunya proses tu ambil berapa lama? Usual process after AGM, law bagi kita 28 hari untuk buat submission ke COB. Usually COB take 1 to 2 months to respond. Okay, maknanya 3 bulan lah, katakan 3 bulan. Maknanya dah boleh kuat kuasa undang-undang kecil itu. Yes. Wow. Okay. So guys, ada satu real case. If anda boleh Google Mont Kiara versus Suite. There's a case that di mana bangunan tu ialah for commercial purpose, tetapi most of the people yang beli bangunan ni dia for own use. Therefore they pass a bylaw to ban short-term rental activity, and bylaw tu lulus. So tuan rumah yang operate Airbnb file a challenge at High Court. They want to challenge undang-undang kecil ni. Yes. And because High Court study the whole case, the High Court discover that mereka buat proses yang betul. So it's a collective decision, di mana tuan rumah datang AGM voted for no. So High Court respect owner collective decision. So Airbnb boleh diberhentikan. Short term rental boleh diberhentikan di Mont Kiara versus. Wow. So that's why undang-undang kecil is respect by High Court. Tapi proses tu kena betul. Wah, dan syarikat pengurusan bangunan tu kena buat betul-betul lah, kerana dia lah yang bertanggungjawab untuk membawa usul yang telah usul yang telah diundi dan telah diluluskan di dalam AGM.
nak dibawakan ke COB dan didaftarkan dengan rasmi. Yes. Ikut jalan yang betul. So di sini kan pihak COB akan menyemak is the quorum valid. Ah. Is the notice of AGM valid. Okay. Are you serving tuan rumah notice tak? Dan itu pun yang akan disangkal dan dicabar oleh kumpulan lagi satu, betul tak? Yes. Because kalau kita tak hantar notis, sebab dalam Strata Management Act Section 144 ada proses menghantar notis. You kena ikut sebelah sana. You cannot use your own interpretasi. So kalau anda comply Section 144, you serve a proper notice and kita prepare qualified voter list. Orang yang berhak mengundi berdasarkan second schedule Strata Management Act, which is betul, then quorum valid, voter valid. Kalau AGM notice valid, venue valid, masa valid, quorum valid, qualified voter valid, keputusan sah. Wow. Okay guys, kita dah panas dah bercakap pasal undang-undang ni. So sekarang ni saya nak tanya Ken, dan saya akan hold dulu soalan ini selepas kita come back from kita punya break. Saya nak tanya, sebenarnya Ken ni sebagai pengurus bangunan, dia membantah atau menyokong ada Airbnb ni. So kita akan tanya dia selepas ini. Dan kita juga nak bercerita tentang semua kisah-kisah ngeri yang berlaku apabila Airbnb ni ada beroperasi di tempat anda. Dan kita nak tanya juga Ken, sebenarnya bagus ke dari segi peluang pelaburan Airbnb ni? Semua itu kita akan rungkaikan selepas ini. Dari zero knowledge sampai jadi power, dari takut melangkah jadi game changer. Bukan nasib, ini kira dan plan. Masuk market dengan strategi dan plan. Flip atau sewa, semua ada cara. Bukan ikut trend, tapi ikut kira. Kalau jelas hala tuju dan matlamat, setiap langkah jadi lebih tepat. Yo, ilmu dulu, baru tindakan. Bukan ikut emosi tapi perancangan. Setiap keputusan hartana adalah keputusan kewangan. Ahyat Ishak. Ahyat Ishak. Ahyat Ishak Show. Ini perjuangan, bukan sekadar show. Ahyat Ishak Show. Selamat berjuang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali dari break. Kita dah betul-betul panas dah bercerita tentang undang-undang besar, undang-undang kecil. Sebenarnya boleh ke tidak Airbnb ni dan apa-apalah undang-undang yang telah diusulkan dan telah diundi di peringkat bangunan itu sendiri. So kita dah dengar daripada Ken Teo, dan Ahyat nak tembak terus Ken Teo. Soalan yang Ahyat tanya sebelum break tadi, Ken, you sebagai building manager, sebenarnya you sokong ke you tak sokong? You bantah ke Airbnb ni? Actually jawapan ni kena jawab dari dua sudut. Oish. First on my profession, another on my personal. Okay. As a profession, as a registered property managers, kita tak patutnya bantah or sokong. We act on client decision. So because why? Kalau bangunan tak nak, then we shall. Kalau undang-undang kecil lulus, dan kita sepatutnya bantu body corporate, perbanan pengurusan, execute their duty. So our personal preference, if we are a registered property manager, we should not put in. We should act on behalf of the collective decision during the general meeting. So if you want to be a professional property manager, so bagi saya on personal level, I actually sokong. Kenapa? Because I also started as real estate investor. Because I want to build a portfolio so that I can retire early. But and now I build a business which so sticky, so sticky to so many banyak service. Banyak problem. Because kenapa? After kita invested in property, I realised that tidak ada orang boleh bantu saya uruskan. Tidak ada. Tak Walaupun ada. ada macam operator dan sebagainya. Yes, which they did not learn the property law in a proper manner. So therefore, every time got dispute, we still have to come in. So that's why it sparked my idea with my wife that since we also like real estate, why not we make real estate our career? But selling property is like a hunter.
you cannot guarantee when you can have the harvest. Tapi property management is a farmer. For me, dia macam farmer. You can plan your activity and it's a recurring income. So kalau kita nak build a business, dia mesti recurring. Setuju. So therefore, from valuation, from estate agency, from auctioning, itu semua incidental income. Upon successful, baru dapat. Walaupun rezeki dia tinggi, very lucrative. Betul. But only property management is a farming role compared to the rest of the profession. So therefore, I want to build a business. So when I build a business, and also myself been active invest in property, I actually support investment activity. But I'm also a registered property manager. You have to do it proper, which is transparent and collective decided by the floor, so that it's legally enforceable. Okay, so dia dua-dua jawapan tu. Okay, jawapan pertama tu dia kena mengikut kepada Client. Kalau dah penduduk kat situ dah tak nak, dan Ken we tak have to boleh do ada our duty. pandangan suka ke tak suka ke, sokong tak sokong, itu tak ada makna. Kerana Yes. Ken mesti professional. Yes. Tapi Ken pun sebagai seorang pelabur pun, Ken melihatlah peluang pelaburan tu ada kan. Okay. Yes. So sekarang kita nak bercerita tentang peluang pelaburan ni. Apa pandangan Ken? Masih relevan ke pelaburan short term rental ni, terutamanya Airbnb? Kita berdepan dengan macam-macam isu, dengan persatuan penduduk, isu tentang bangunan, isu tentang komplain, isu tentang harga rumah yang sangat tinggi dan sewa pun tak boleh nak cover dan sebagainya. So adakah masih relevan? Maybe I put it like this. Sebab real estate, one of the keyword is location. Okay. Certain location are memang tourism active. Dan tempat tu bagus. Yes, for that's why they will engage a lot of tourists. Kalau you tak buat Airbnb kat sini, dia nak buat apa? Are you expecting a long term tenant? Memang tak pun. Tak ada. Tak ada pun. Tak ada. So kalau kawasan tu sangat dekat dengan college, you be expecting a lot of graduate students, undergraduate, university students. I think that one is also good enough. That's why it's susah nak guna satu statement say yes or no. Sebab hartanah is geographically driven. So therefore, kalau kawasan tu, contoh Melaka, tourist spot, Penang, tourist spot, and sekarang we are in visit Malaysia, and you tak nak support our government big direction ke? So therefore, dia kena study the building. Based on the building capacity, then we decide. Okay, you Ken ada sebut tentang Penang. Bukankah ada satu kondo di Penang yang kata tak boleh? Kalau kita tak boleh buat Airbnb ya? It's true. Betul. Tapi memang ada. Kalau kita study carefully, sebab itu bangunan kediaman. Dia di Malaysia, bila seorang pemaju buat a development, dia akan pilih dua cara untuk buat development. Satu is plot ratio management, another one is density control. Kalau bangunan itu use density control sebagai KM, kemenangan merancang, itu kediaman, we call it residential purpose. Yang itu I tak sokong buat Airbnb, sebab itu memang residential purpose, for dwelling purpose. Tapi dia bangunan under plot ratio management, which is registered with land office, is commercial purpose. So that building, I don't think there's a problem. Cuma confusion in the market ialah, kalau is commercial building, apply Schedule H, Housing Development Act 1966. People think Schedule H is residential. The answer is no. Schedule H is a protection to pembeli, which the money of the construction by progress billing will be regulated under a client account, which can be audited by kerajaan, KBKT. Therefore, tak ada issue developer run away, siphon all of the money. But there's a stakeholder fund. Tapi when come to commercial building, yang apply, that's why if you baca your SMP, Pangsa Puri Service, there's a service apartment built on commercial land, commercial purpose building. So that's why the word service is there. So service means you must offer service lah. So but if you use it, kalau you nak guna sebagai own house for own stay, the law never stop you. But it does not change the building is commercial purpose. Okay. So therefore, Penang case tu ialah the bangunan is residential purpose. Dan okay, mungkin pandangan Ken tu memang dia tidak sesuai untuk bangunan yang memang
dibina untuk tujuan kediaman. Yes. Tetapi ada je yang benarkan Airbnb dan sebagainya, betul? Yes. Bangsa Police Service, Soho, Sovo, Sofo, all the interesting name di mana pemaju can think of lah. Jadi kecuali kediaman purpose, the rest I think okay. Sebab bila bangunan didesain sebagai kediaman purpose, dia punya human traffic, foot traffic, lift, frequency, usage, density akan kurang. Therefore, dia tak sesuai for Airbnb sebab Airbnb akan bawa traffic. So the building capacity yang design by consultant architect, dia tak sesuai untuk handle the traffic. Okey. Dan saya pun teringat masa kita bersama di satu conference. Yes. Baru-baru ni, annual property conference kan. Yeah. Dan Ken bercerita tentang pengalaman Ken sendiri bercuti dan stay di homestay atau Airbnb. Yep. Dan pengalaman tu bila saya dengar, saya dengar memang takkan mahu alami lah. Satu pengalaman yang sangat ngeri. Boleh tak Ken kongsikan? Because bangunan tu, kalau tak silap saya, dia total operator yang operate dalam bangunan tu melebihi threshold. So it means that total lift, design of the lift and design of the traffic tak boleh muat. So therefore bila kita nak check out, because the house rule is by 12 must check out. Okay. So by 10:30 we pack everything, kita nak keluar dah. Okay. Tapi it took us 2 hours to get into the lift. Every time the lift datang penuh, datang penuh, datang penuh. Kenapa? Sebab everybody check out at the same time. So therefore lift yang design tu, dia tak boleh handle such a high volume of traffic. Therefore dia sangkut. That's the issue. So akhirnya you tunggulah ke? So akhirnya I told my wife, I walk down, you stay here with the kids. So I go to counter check out. So I jalan tangga turun lah. Turun tangga not so heavy, naik tangga is killing. So I turun tangga, I go check out. Then I waited at the lobby for my wife to drive up the car. I think another 1 hour plus. So end up we have approximately 5 hours stuck just to check out. So kenapa this one berlaku? Sebab the design of the lift was unable to handle the traffic yang nak discharge in such a short time. Okay, dan saya ingat tak cerita yang you menggunakan facilities tu? That one lagi. Why we choose that building? Sebab dia ada satu roof swimming pool. Can see the whole Penang view. Cantik. So that's why we choose that building. But bila kita masuk swimming pool tu, because dia sudah overcrowded, saya dengan anak saya macam sardin tin dah. Because first dalam time, swimming pool tu? Yes. And first time kan, I masuk swimming pool, the water is warm. Maybe I can use the word hot also. Sebab manusia ada body heat. When there's so many people in the pool, the body heat of human memanaskan air tu. So and you tak boleh berenang sebab there's so many people there. You nak masuk pool pun sudah jadi sardin lah. So packed. So saya tak boleh nak bayangkan, kerana saya tak pernah melihat situasi macam tu. Kalau you nak bayangkan, you go to Japan, you go to YouTube, you cari Japan trend, office hour, how to enter a trend. Then you can imagine. Okay. So it's supposed to be a holiday with the kids, but all my kids ask me how to swim. Main celup air je lah. Masuk air, basah, keluar saja. So end up there's no fun. There's no fun at all. Tapi pasti akan meninggalkan satu memori yang menjadi negatif. kenangan. Memori yang negatif. So ini adalah contoh ekstrim bila bangunan yang sebenarnya dibuat untuk tujuan kediaman diguna dan diserang oleh pengusaha-pengusaha tanpa terkawal. When I use the word tanpa terkawal is, jikalau bangunan tu, let's say the building services boleh cater 30% unit convert to Airbnb, then tak ada masalah. 30% tu datang dari mana? Ni macam itu data dari saya. Sebab dia macam ni, when a consultant design, Airbnb consultant design a lift, they are expecting 5% traffic at all time. 5% traffic semua penghuni di situ? Ya, yang bergerak. So let's say ada 1,000 unit, they're expecting 5% to move in and out, which is approximately 50 house lah. So sekarang let's say out of 600 unit, 400 buat Airbnb. Then you're expecting 400 unit to discharge. Yang contohnya
waktu sengit, waktu puncak is Ahad pukul 12. Yes. Itu memang waktu semua nak kena keluar. Yes. So maybe I use a scenario. Cuba bayangkan, katakan bangunan ada 1,000 unit. So you nak keluar dari bangunan. And your ELV system, ELV stand for barricade system lah. Okay. Kalau dia ambil 30 saat discharge satu kereta, is that long? 30 saat, 30 second? Tak Okay, lama. right? Tak lama kan? So let's say 1,000 car nak keluar. So 1 minit 60 saat 2 kereta. So 1 jam 60 minit 120 kereta. So you can tell your boss, I cannot leave my building because it take me 9 hours to leave the building. So that's why I say building design penting. Cuba bayangkan bila anda nak keluar daripada kondo anda, tiba-tiba the kereta depan cari access card. I think someone experience before kan? Ya. Access card faulty ke atau tangan tak cukup panjang, terjatuh, dia kena keluar, kutip kad, lepas tu masuk kereta, scan balik, maybe 1 minute or 2 minutes. Ya. So belakang dah penuh dengan kereta dah. So therefore, when the traffic design of the building cannot cater the traffic of discharge. Example, I mention one of the building at Sungai Besi, 5,760 unit. Katakan 30% go to work, you're looking at 2,000 kereta nak keluar within an hour. So how efficient you design the bangunan to allow to disperse 2,000 car within 1 hour? Wah. And how good your design of your MME, your vertical transport system, which is lift, can discharge 2,000 family within 1 hour. So that's why MME design kalau tak sesuai, kalau banyak Airbnb activity, the building MME system tak boleh cope. So it become a nightmare for the guest. I'm a guest. It also become a nightmare for the owner. Ya, the nak investor keluar beli itself. sayur pun susah ni. Oh, the owner yang duduk situ. Yeah, nak keluar kerja pun susah. Ya. Nak balik pun susah. And cuba bayangkan, you live in a building which is so Airbnb friendly and they are loaded with Airbnb unit. Okay, banyak. The pool forever full with guests. You yourself cannot swim. You want to go to gym Gym pun penuh. penuh dengan guests. You sendiri tak boleh pakai. Barang pun pula rosak. Yes. Dumbbell tu memang selalu hilang. Hilang. They Airbnb guys tapau the dumbbell. Dia tengok sedap santai lah. ni this dia dah tapau. So this is the issue that when the density melebihi capacity of the building, both team, house owner and guest all suffer. Okay, so sekarang saya nak bercakap dari pihak bagi pihak pemilik rumah. Yes. Yang pelabur, Yes. yang ada hak dan dia nak buat Airbnb kan. Yes. So dia akan cakap ada demand mah. Betul. Okay, dan I yang beli rumah ni, I dah, bukan main susah nak lulus pembiayaan dia, I bayar tiap-tiap bulan. Ken, you punya management fee pun I bayar tau tiap-tiap bulan. Betul. That's a statement I always terima. Kena every kan? time we say no. Atau betul. kenapa you nak halang saya? Saya nak buat lah. Dari segi undang, I respect all the statement betul. Tapi dari segi capacity bangunan, that's why we are important. We can calculate the capacity of a building. Let's say your building can take up to 40% of the traffic. So up to 40% operator, for me tak ada masalah because your building can handle. Okay. So adakah pengurus bangunan tu macam Ken memang akan tahu berapa unit ni sebenarnya, mestilah you tahu kan? That's why building under our care, we want operator to daftar dengan kita, so that we know we can control the numbers. Nanti ada pula. Contohnya saya baru beli kat situ. Dan saya datang kat Ken. Ken, saya dah beli ni, saya buat kira-kira tau. Saya beli kerana saya mau buat Airbnb. Betul. Ken cakap, minta maaf Encik Ahyat. Yes. Kita sudah sampai capacity. Encik Ahyat dah tak boleh buat. Ken, berapa ratus orang pun buat, kenapa saya pula yang tak boleh buat? Saya dah beli. Macam mana kalau saya tak boleh buat Airbnb, saya pun tak boleh bayar sama you. Betul. So you boleh halang saya ke? Okay. Actually di sini ada satu elemen investor tersebut dia tak buat. Kita panggil DD. Okay. Why? Apa? Tengok ada penonton DD panggil DD is due diligence. Bahasa boleh panggil apa? Saya selalu guna bagi tahu saya punya anak murid, student, siasat je lah.
Yes. Penyiasatan. So you bukan siasat bangunan tu sesuai. You kena check dengan management. Are we meeting the threshold? Cuba bayangkan, kalau anda menang, I approve you buat. And now all your guests start 2 jam 3 jam. You think your business good or your review, your star. Oh. Sekarang tak ada negative star. Nanti in future ada negative Ada pula. negatif. Ada negative. Teruk sangat. At least you get 1 star. Ya, walaupun dia tak nak bagi. So now the issue is, by approving that exercise beyond the building capacity, Wah. you are facing a lot of complaint future. Because why? Your guests will suffer. So, sebagai pengurus bangunan, you ada hak untuk cakap kat saya tak boleh? Saya tak ada hak. That's why undang-undang kecil penting. Kita kena set out the undang-undang kecil. Okay. That's why I say due diligence tak buat. Bila you beli, you baca undang-undang kecil tak? You understand? Yo, mana ada orang beli strata property, rumah tingkat, yang baca undang-undang kecil? I buy, I read. Ya, before tak I buy. ramai orang macam ni. Yes, that's why all the agent look at me. How come this guy so special? Yelah, sibuk lah dia ni minta undang-undang kecil pula For me, bangunan strata, unit tu tak penting. You got lot of unit boleh pilih. The common area tu penting. Mana genset, bagaimana co-water pan jalan. But because I know that, so I'll be more careful on it. Okay, Ken, macam ni. Katakan undang-undang kecil, dia memang tulis boleh buat Airbnb. Ada threshold lah. Oh, kalau undang-undang kecil yang I help client to set up, we will put the threshold there. Okay, dan tak semualah buat threshold tu. That's why the nuisance come in. They assume the whole building is fully like hotel. Tapi bila anda duduk hotel, dia tak ada masalah ni, betul tak? Ya. Sebab number of lift, number of traffic ada dikira, boleh dikira, can be estimated. Ada satu hotel favourite saya lah. Saya tak tahu elok boleh sebut ke tidak kan. Maybe you don't mention the name lah. Dekat betul-betul dekat dengan KLCC, so you boleh bayangkan lah. Betul syok. Itu my family punya favourite hotel. Kalau nak staycation kat KL mesti kat situ. Turun bawah pun boleh pergi kat KLCC Park dan sebagainya. Dia punya lift ada satu lift kat sana dan satu at lift least 6 to 8 4. Ya, dan ada satu tu yang saya rasa kat that area saja ada 10 lah, 5 sini 5 sini. Memang kita orang tahu, keluar bilik you tekan within a few moment dia dah datang. Yes, because when they design a hotel, they will study human behaviour. What is your tolerance of waiting? Everyone have their relevant tolerance. So kalau melebihi tolerance, your review will be poor. So therefore, building services, the hotel, which to handle the huge volume of traffic, tidak ada masalah ni sebab number of lift cukup and the speed of the lift pun cukup. The capacity of the car pun cukup. Lift ni pun tak sama guys. Ada lift yang pintu dia, ya Allah, nak tunggu dia buka tu macam kena tunggu. Ada usually yang residential building. Ya, sebab industrial grade and non-industrial grade. Zup kan. Ya, dan tapi harga tu lain. Maybe I use this example. Siapa pernah beli treadmill kat rumah lari? Ya. We can buy from shopping mall 899, 999, 1,002, right? Tahan lah. But do you know that the treadmill that in the condo is at least 13,000 one set? 10 times more expensive than you buy from shopping mall. That's why committee member argue dengan saya. You makan wang ke? Why you buy so expensive treadmill? 13,000. Saya punya wife beli baru 1,000 saja. 1,299 promosi lagi. But when you study the technical specifikasi, if you use a 1,299, you try to run it for 2 hours, hangus dia. Sebab motor dia, roller, dia tak boleh handle more than 2 hours. Because a normal layman cannot run 2 hours non-stop. But industrial grade can run 24 hours for few months. Ya. Itulah masa saya beli gym dekat office ni, kita beli yang second hand, dan yang pembekal tu cakap, Ahyat, dia ada commercial grade, dia ada semi commercial grade, dan dia ada domestic grade. Domestic grade, betul. Yes. Dan Ahyat, yang you beli ni ialah semi domestic. So sesuai lah untuk office. Yes. It can run up to 10 hours, 12 hours non-stop. And you can robustly use it. Okay, so kita menggunakan contoh treadmill itu kepada lift, kepada swimming pool, kepada semua facility yang ada kan. Swimming pool not so heavy, lift heavy. Sebab domestic grade
for residential bangunan, dia punya specification akan rendah sikit. Okay. Because you don't need that much. But if you're dealing with commercial, dia punya spesifikasi kena atas sikit. Okay, so kita masih dalam topik pelabur hartanah tu. Yes. Okay, dia dah buat kira-kira, tapi dia tak baca undang-undang kecil ni. Okay, Yes. so sekarang ni kita dah dapat tip yang sangat-sangat powerful daripada Ken. Pay a visit to management office. Understand how they run the building Okay. before you buy. Okay, nak tak guys, ni ada satu soalan yang tak dicadangkan pun. Nak tak Ahyat tanya Ken Teo, apa soalan yang kita nak tanya kepada management office bila kita nak bercadang nak beli? And ni mungkin satu pengajaran yang baik, satu tutorial. Okay, Ken, you sendiri pelabur hartanah, you sendiri property manager. Yes. So sekarang ni apa nasihat Ken kepada seorang pelabur? Kan nasihatnya datang ke management office dan bertanya. Okay, so boleh tak terangkan bagaimana proses dia? Jawapan ni sensitif. Okay. Sejauh mana yang tak sensitif, but sekurang-kurangnya memberikan satu pandangan dan pengajaran baru. Maybe I put it like this. Bangunan strata ada cleaner, ada security. Cleaner and charity ke business provider? Business Provider. Dia kena buat rezeki, betul tak? So jikalau one of the important question is understand your building punya status kewangan. Your building dah financial healthy or not healthy. Cuba bayangkan kalau anda beli satu property di mana account dah deficit 5 tahun. Wow. So when after you buy, you go to pay the price of the deficit because the seller who sell to you, thank you very much, you take over the hutang. So that's why for me, one of the important question is check the financial status of the building. Oh, macam mana nak tanya tu kalau dia sendiri dah ada 5 tahun tertunggak? This is where the masalah di mana all this information are semi-private. You takkan tunjuk you punya account everywhere kan? Betul. So one of the lokasi di dalam kondo ialah notice board. A good governance practice of a management, account akan dipublish di notice board. Itu antara signal yang Syarikat bangunan tu itu diuruskan oleh organized management. Kenapa? Tuan rumah bayar maintenance fee. Tuan rumah pun nak tahu how you use the money that I pay. Betul tak? Maintenance charges. So having a financial report transparent, it means that I know my building health, financial health. So kalau building financial health, you usually tak ada masalah you nak repair MME, you nak maintain MME, you nak upkeep all the building services. So bangunan strata bila berlaku masalah ialah wang tak cukup. Komuniti tak berani buat satu usul untuk naikkan maintenance charges, takut kena marah. So usually what they will do is they will try to cut here, cut there, and let the next term take over the deficit. So during my term tak ada masalah. You punya term masalah, bukan masalah saya. So inilah yang Mak Saleh kata kicking the can down the road kan? So you sepak, okay, next nanti kita nanti jumpa masalah tu. So end out bila bangunan sudah tak ada wang and tidak ada leader yang dealing to face the resident to explain the financial situation, of course tuan rumah akan reject. I never see account for 5 years. Suddenly you satu usul nak naik harga. Of course I bantah. I bantah sebab I tak happy, sebab you tak ada data bukti kepada saya. Memang wang tak cukup dah. But if you have a very clear transparent accounting reporting practice, let's say every quarter you publish your financial statement on notice board, tuan rumah akan baca. When they read, and now we got apps, you can publish, you can put in the mobile app, property management apps, owner can read. Usually bangunan yang account transparent, financially healthy, dia tak ada masalah engage competent service provider. So they can have more budget, higher quality security, quality cleaning company, quality landscape contractor. So this is all financially important. Tapi bila kita beli hartanah, usually kita tak check dengan management bangunan ni financially sounds ke tak. Ya. So apa antara soalan yang kalau kita pergi berjumpa dengan management kan, dan kalau dia punya account tak cantik, mestilah dia tak nak cakap kan dia. Tapi kadang-kadang mungkin dengan staff, dengan kerani dia mungkin akan keluarlah cerita-cerita ni. Maybe you can put it like this. As a new potential buyer,
management, body corporate tak ada obligation to give you any data because you are not the owner. Betul. So you must put it in your offer to purchase. The landlord must provide you financial report of the building. Boleh kan? Nice. Your condition of buying. I want to study your financial report. So as a condition that you put it in your offer to purchase, owner to furnish management report. Kenapa? Ikut Strata management every year. Financial report, body corporate kena hantar kepada tuan rumah. Guys, ini syarat wajib sekarang. Saya nak masukkan dalam checklist membeli hartanah pelaburan wajib. Strata and of course ini untuk tujuan subsale lah. Yep. So kita ada hak untuk menulis apa-apa terma di dalam sales and purchase agreement. Wajib kita masukkan itu sebagai satu syarat sebelum kita membeli. Wow, thank you. Penting, sangat because penting. if you buy in the building financially healthy, then you tak ada masalah kewangan. All your building services will be as normal. Tapi on the other hand, this one a bit sensitive. So this is not an advice, but this is an opinion or my personal preference. Because saya pengurus harta berdaftar, I know how to revive a building. So I like to buy building di mana keadaan teruk. That's why there's a gap of capital appreciation. Okay, so contoh tadi macam rumah yang 640,000, dia jualan dia 380,000 contoh kan? Yes. So kita nak membeli, you can buy also, but you must work closely with your property managers to rescue the building. Then your capital appreciation is just back to the book value. You no need to achieve higher value. Book value je, maknanya dapat market value pun you dah untung dah. Kerana you sudah masuk tu sudah below market value. Sebab pada masa tu ada distress seller, motivated seller. Kenapa? They are pissed off with the management. Dia tak involved in operasi. They don't know whether can be rescue ke tak. Tapi can rescue. Boleh rescue So far we have done 6 cases. 6 Wow. different building, approximately 800 unit, 600 unit, 500 units, maybe around 3,000 units. So can dah rescue 5, maknanya 5 skim. Sakit lah. 5 skim tu lah kan. So dalam jagaan Ken sekarang ada berapa skim? In our company we have 27 scheme. Approximately 30,000 parcel unit. So adakah itu dianggap besar dalam market sekarang? Tak sampai 0.01% market share lah. Sebab kalau dapat 1% of 30,000 is 300. 0.1% market share. Tak, okay. Dari segi market share sangat-sangat kecil lah. Tapi berbanding dengan pengurus bangunan yang lain, adakah tadi menguruskan berapa? 20 berapa skim? 27 scheme. 27 skim. Adakah itu fast growing company? Fast growing company. Dan itu considered mid size lah. Maybe going to mid. Going to mid. Okay, faham. Mid. So mid tu mungkin dah 30 ke atas macam tu lah kan? Yes. Dan kalau large property manager I think the largest yang di Malaysia, I think about 180 scheme sahaja. 180 skim sahaja. Yes. Itu pun terbesar di Malaysia. Yes. Dan ada 31,000 skim. Yes. Ya. Dan okay guys, bila Ahyat dengan Ken berbincang isu strata property, isu rumah-rumah bertingkat, isu-isu sewa beli yang general, semua ini adalah asas untuk perbincangan kita terhadap short term rental. Tak mungkin kita boleh bercerita pasal short term rental itu macam dia berada dalam satu pulau atau vacuum dan kita tak cerita tentang isu-isu ini semua. Betul. So sekurang-kurangnya bila kita ni jadi pelabur hartanah untuk tujuan short term rental, kita tahulah gelanggang yang kita nak masuk. Dan Ken pun ada kongsikan dengan saya. Okay, masalah pelabur hartanah Airbnb ni, diorang ni nak break the record. So okay, apa maksudnya? Because kita dah dengar Ken cakap bukan dia membantah, tak membantah, tapi masalahnya pemain Airbnb ni yang problem. Okay, apa problem dia? Maybe I put it like this. They do not communicate properly with the guests. Dengan tetamu. Yes. Okay, itu so therefore they just want to hit the sales value. So they inviting low grade customer. Asalkan ada je tetamu, jual pun murah-murah, unit pun tak berapa cantik, tak nak invest lagi. Yes. So therefore it become a problem. The guests yang datang, they damage the building because their quality of their maybe in their country. Contoh I'm a Chinese. I think so. I comment on Chinese. China a lot of businessmen like China people come shopping.
They Okay. spend. They really can spend. Okay. But they don't like them either because they create rubbish and they are vulgar. Vulgar. Vulgar in words and Kasar. Yeah, kasar. If you go to your event, right, after dia makan, dia buang kat rantai. Oh yo. Because why? They are not at that's why if you go to Milan, the fashion operator saying that they used to hate Chinese because they are dirty and they are noisy. In a restaurant, they talk like this restaurant is like the sole restaurant. Macam dia punya. Cakap sampai meja kat hujung pun boleh dengar. I went for a Japan tour Hokkaido, a trip with my company. So we went for a quite premium trip. Then also there's a premium trip of China tourists went to the restaurant. So we went to makan wagyu, good quality meat kan. So what happened is when they serve the wagyu, kita ambil yang kita nak for BBQ. They did not. They take the whole bowl to their plate, to their major. They tapau whole major, and they did not finish it. It became a wastage. Sorry, I think during Ramadan, puasa time I talk about makanan. Ya, rakaman ni masa puasa kat ujung-ujung. Malam ni saya nak cari wagyu. But masalah ialah they have no sense of respect. So therefore, if they come into a building, they will make a building dirty, and they will not respect common property. They will damage it. Dan ada hartanah skim-skim di Malaysia yang menjadi tumpuan pelancong dari China. Betul I can't say oh China are not good. I will say those civilized, educated are good. But because of China booming, their economy booming for the past 20 years, banyak jadi kaya in short term. Tapi so dia they punya haven't have the nilai-nilai dia tak baik. Yes. Tapi dia banyak duit. Yes. So therefore this group is now causing complaint all over the world. Not only Malaysia. Bukan saja Malaysia. Over the world. So pengusaha Airbnb yang target China, dari mainland China ni, yes, dia ada cara lah untuk menguruskannya kan mungkin. That's why and they don't understand bahasa Malaysia, they don't understand bahasa English well. So you ada bahasa yang sesuai untuk dia tak? In Malaysia everything in for official language. So sometimes after we deal with them, maybe because I'm Chinese I can speak Mandarin, ada issue I kena panggil lah. I realize they don't know the house rule. When you book a room, you might yes. Do you read all the house rule before you put the yes? Tak ada. And the house rule were not translated into the language they understand. Until I went to Johor, a building which a lot of Japanese, they had a lot of Japanese language notice. So therefore, I found that the building become a very nice building because why? It's communication friendly. So I think some of the operator who want to do this, you need to have multi-language translation to explain the rules of regulation of your building. Dan okay, ni soalan terakhir because Ahyat nak move on kepada moving on. Okay. So sebenarnya tugas siapa untuk pastikan tetamu Airbnb dia berkelakuan baik? Kalau ikut National Land Court, landlord. But landlord rely on management to do their duty. Dan sepatutnya tak macam tu lah. Kalau ikut Strata Management Act, property management services hanya fokus kepada hak milik bersama. Our duty is to make sure common property like building services all in function. We are not butler service to help the owner, to service one owner. So this is a mismatch of the understanding and expectation, kan? Yes. Maksudnya pemilik dia ada expectation, building manager ni dia akan jaga segala-galanya. Padahal dia hanya menjaga the common area. Yes. But property manager can offer this service at a charge. Which is, I think, if you go to May Tower, I think May Tower Dangwangi, they have this service. They have building maintenance service and butler service for the guests. They have. So, but all this was silenced. It was not properly discussed and it was not properly tabled and adopted as a bylaw. So end up we are terikat with Strata Management Act. Okay. Now, soalan terakhir tentang undang-undang juga.
Ahyat terpaksa tanya juga soalan ni because dia hampir ada related. So Airbnb homestay ni short term rental, dan bagaimana pula dengan room rental? Room rental is another grey area. Okay, saya nak tembak Ken. Ken benarkan tak pengusaha room rental kat dalam bangunan? If they're using flammable material, I will stop. Okay, apa flammable material? Contoh banyak orang buat partition guna chipboard, senang terbakar. When they lay the new cable to supply electricity to the unit, they tap on the existing wire. Instead of from DB, they put a new cable. Because why? When it's overloaded with the electricity supply amp, dia akan panas. Dia akan senang terbakar. And sometimes they buy wire yang murah. Why wire there's a grade so tinggi? Sebab untuk transmit electricity dengan efficiency, you need high copper content. Copper bahasa Melayu is copper bahasa Melayu is perak. No, perak is silver. Perak is silver. Copper gangsa. Itu tembaga. Tembaga, yes. A good quality copper. A good quality copper. So a good quality wire, the copper content high. So the disturbance rendah. Transmission electricity smooth. Tak banyak create harbor. So if they buy cheap grade wire, the plastic coating pun murah. So when it hot, it will melt. So when two cable together, they melt. Short circuit, terbakar. So this is one of the issue that if they must use safety material that lulus safety under SIRIM. Okay, so katakan saya buat due diligence. Saya pergi tengok dia punya undang-undang kecil. Lepas tu saya pergi jumpa. Jumpa pula Ken Teo. Ken Teo, okay, apa khabar? Ken Teo, saya nak beli sini untuk buat room rental. Saya mau tambah bilik. Then what do you say? Then kena rujuk balik undang-undang kecil. Benar ke tak? Okay, katakan dia benarkan. Kalau benarkan, you must comply to the design and material usage. Okay. But in most cases kan, kita tak galakkan sebab dia changing area yang tak sesuai kepada bilik. Contoh living area. So kenapa? Sebab kalau rujuk Fire Service Act, focus on two things, obstruction and ventilation. Sebab kalau kita baca artikel research article on kebakaran, 83% kebakaran people die not because of bakar, because of suffocation. So that's why bangunan strata, they emphasize on ventilation. So many people living in one building, ventilation must be good and smooth. Tapi ialah benda ni kan Ken, saya lihat dia terjadi kerana permintaan rakyat kan. Betul. Dan rakyat sendiri dulu boleh beli rumah. Sekarang dah tak mampu beli rumah. Betul. Dia menyewa. Betul. Sekarang tak mampu menyewa satu unit, dia hanya mampu menyewa satu bilik. Tak mampu menyewa satu bilik, dia kongsi sewa satu bilik. So kita dah nampak memang ini adalah, ada 6 million rooms available disewa sekarang. 6 million rooms. 6 million rooms. Itu siapa pula yang by various we get this data from iBilik.com. Okay. Ada 6 juta bilik sewakan di Malaysia. Peninsula Malaysia. Yes. More than 6 million. So memang ada sangat besar keperluannya dan permintaannya. Dan orang yang mengusahakan room rental ni juga, dia macam membuat satu tugas, merumahkan rakyat, membantu merumahkan rakyat. They are helping the nation. They are helping the young graduate. Or contoh, saya budak Sarawak, so I come to KL. I cannot just datang and beli. I need somewhere to stay. I need accommodation. So the need of accommodation is increasing. And the population of Malaysia is still increasing. Betul. Compared to other country. Dan tambah pula urbanization, which is tertumpu di bandar-bandar utama. So I will say kalau anda berdiri di Kuala Lumpur, you ambil satu batu, you baring, I think 60% you get non-KL people. So I will say orang KL bukan KL. Kenapa origin tak dari Kuala Lumpur? I'm a Sarawakian. But why this thing happen? Sebab sini ada peluang pekerjaan. Sini ada peluang untuk bersekolah, university. If you go to Subang, loaded with all the university, IPTS, college. So we all come here for learning. Example, why after I graduate as a chemist, I tak balik kampung?
My kampung is a kawasan pembalakan. So why you need a chemist to go balak? so it become an issue that after I graduate, I feel that I stuck. I balik nak buat apa? Bapak saya buat kedai runcit. Do you need a chemist to run a kedai runcit? Pun tak perlu. Somehow I got other sibling. So therefore I decided to stay. That's why urbanization create career opportunity. So therefore people keep staying in the city. And after they graduate from their learning, I would say they need at least 3 to 5 years to start saving, having a stable income before they can enter into a purchase. This 3 to 5 years will be a golden time that they need to rent a place. So demand is there. But now the challenges is our Apa cabaran dia? national housing planning, I think terlepas pandang ini. It was never a guideline. So therefore RTA Residential Tenancy Act. telah discuss and they wanted to make it more organised. Tapi masalah ialah maybe due to political keep changing. So this RTA tak sampai parlimen. Betul. Stop at Ministry of Housing. So we hope that the current Ministry of Housing were able to reopen the file and look at it. Ini nak kena ada satu sesi khas untuk RTA. By Ini the way, kena jemput YB ni. kena jemput YB, tak boleh betul-betul. jawab. Dan sebenarnya namanya belum pun disahkan sebagai RTA, tapi RTB. Bill. It's still a bill. Bill. Tapi dan tapi dalam industri semua orang sebut RTA kan, Residential Tenancy Act, Residential Tenancy Act. Okay, so itulah sedikit pandangan. Kalau tidak berpanjangan lagi lah sesi kita ni. So sekarang ni Ken, kita dah sampai ke penghujung. Moving forward, masa depan, sebenarnya apakah solusi kepada isu ni? Kerana topik kita ni masih tak lari topik ni, Airbnb, homestay, short term rental. Okay, adakah dia sebenarnya peluang pelaburan atau dia punca masalah, punca konflik? So untuk bergerak ke masa depan dengan harmoni, apa yang kita kena buat? Maybe I put it like this. Opportunity always come with threat. Peluang sentiasa datang dengan ancaman. Cabaran, okay. Yeah. So is Airbnb short-term rental a investment opportunity? I would say the answer is definitely yes. Betul, yes. Okay. Tapi you jangan beli bangunan yang tak sesuai. Kena buat due diligence. You kena buat your geographical analysis. What are the potential guests who come this area? Is this a tourism spot? Is this a student-centric area? Or this is actually we call in Korea, dia ada satu bangunan, they call it the word is in Mandarin. How to translate? Just say in Mandarin. 求职公寓. 求职 is condominium pre dapat kerja. Okay, so macam rumah transit. It's a transit house. Okay. So if you watch Korean movie, you can see that sometimes they say bilik tu tak ada bilik mandi. Then they have to take the bell, they go to mandi. Okay. Those are 求职公寓. So why 求职公寓 is condominium. 公寓 is condominium. 求职 is cari kerja punya kondo. Yes. In okay, Korea, saya nak sebut 求职公寓. Betul. 对吗？对啦。Okay. So this is quite happening because Korea lagi mahal. So a lot of people end up staying in this kind of house until they can afford buying a real estate. So can you imagine, that means there are developers that build but they don't sell probably. They don't sell. Kan? Long term rental. They keep it for that recurring income. Yes. Okay. Yes. So that it become a norm in Korea, and also getting famous in Shanghai, Guangzhou, and Beijing, which is the prime city. Yalah. Which a lot of people datang cari kerja, and all this condo or apartment always high take out rate. Okay, so itu dari segi pembekal hartanah itu sendiri. Malaysia tak ada. Dan kita bukan hanya bercerita tentang transit sebelum nak kerja. Kita bercerita tentang tourism, tentang Airbnb ni. Maybe I explain in two angle, because I also helping the associations called Malaysia Association of Sublet Operator. I also helping them in table the document to KPKT. That's why this book came in picture. Because Dato' Jaya marah saya, why you racist? Only write Mandarin. I said, betul juga. So therefore I promised Dato' Jaya, which is he really retired. Dato' Jaya is actually Ketua Pengarah
Jabatan Perumahan Negara. Perumahan Negara, betul. So when we table, we make him for the bill of RTA. We table. He scolded me. You should be more Malaysian. So that's why this book was coming in the picture. Bahasa English. And good news is we are getting a Malay version coming out this year. Wajib. Surveyor Haji Harum, Rafi Harum, he say, he offered to translate to Bahasa Malaysia. Wow. And the copy, the translated copy is in my bag. I still proofreading. So if you want, I can pass you a copy. You can comment. It's like this. So Kerajaan tahu, but I was quite sad that until today, Tidak, they will not look into this seriously. But they're putting this restriction. They try to stop. But if they stop, these 6 million people mau duduk mana? Kalau stop room rental, It become a social issue. You're forcing them to rent a full house, which they cannot afford. they cannot afford, and there's not enough full units anyways. Yes. Kan memang tak ada pun. Yes. So therefore, I was quite sad. Maybe this message can deliver to our Ministry of Housing. That they should look into transition accommodation needs rumah for transit. city. Okay, and if kalau kita kembali kepada topik Airbnb, Airbnb, I will say, I only recommend that guna bangunan perniagaan. dan nasihat Ken ialah kepada pengusaha tu sendiri. Pengusaha ialah make sure you join the association of the building, because the moment if you the unit threshold that melebihi building capacity is a nightmare to everyone, penghuni, operator and the guests. And now everybody get negative feedback. So then your business will collapse. So the threshold is important. It's not that we want to stop. It's literally the bangunan cannot cope. So like example, we have a highway. Okay. But during Raya, the highway is a turtle way. Everybody move like a turtle. Why? Because the road Memang cannot cope. memang tak dibuat untuk sebanyak itu kereta, ya. Yes, and Malaysian love car. We are, I think, in Asian, we are the top 3 country yang paling banyak kereta. Car centric, betul. Car centric. So therefore, if our system, our hardware tak boleh cope, then it's a loss to everybody. Okay, so kalau dia cakap, saya boleh bayar you maintenance fee extra lah. This is what we did for the building under our care, which we are Airbnb friendly or homestay friendly. We impose a surcharge to the operator. Kenapa? This one is a cage. It is like this. Kalau kita tak ada extra income, the cost of maintenance, upkeep of the building and repair will be solely come from owner's own pocket. Okay. And kita tahu inflasi happen everywhere. And our minister also telling us that be aware that they want to naik gaji pokok. So the moment gaji pokok naik, security naik, cleaner naik, landscape naik, semua naik. all the labour driven work will naik. And building operasi maintenance are labour centric. So we need to prepare for that. So therefore bila ada Airbnb activity, they need a proper counter to register. They need a concierge. So we can actually rent a concierge to them, extra income to the building. In order to have more security feature, can we make the building a facial recognized system entry pass? Boleh kan? So you must register all your guests so that we know that who vandalism, who caused vandalism, who misbehave in the building. So now we can take action against the defaulter or the household violation person. Kalau tak ada semua ini, all the issue will roll back to the unit. So management kena charge the unit owner, which are not the person causing the violation. Yang membuat masalah itu, Tapi dari segi business legal relationship, I have relationship with owner. Owner sahaja. Owner have relationship with the tenant. Betul. So owner answerable to tenant misbehave. So therefore, kalau kita boleh introduce cukup CCTV surveillance system, sufficient recognition system to identify the guests, then we can prove to the police enforcement entity that ini orang buat causing violation, causing vandalism. Dan ini buktinya. Yes. So all this need money. So therefore, what we did is we use the extra surcharge of the contribute by operator. Usually we introduce per success case. So per night, per night sold.
Let's say $5, RM10. Ni macam jadi shopping mall. Dia So buy that money, sales. that money, you will not create burden to the operator. Kalau you tak ada sales, you don't need to contribute. Betul. But if you have sales, you contribute a little bit. So berapa selalunya? Bukit Bintang can go up to RM30 per night, prime area. Wah, But most of the area is RM5 to RM10 per night. Oh, ni dah jadi macam cukai pelancongan. Something like that. Macam kat hotel kan. Hotel kena bayar cukai Because pelancongan. argument is wear and tear. Okay, so satu malam boleh setinggi RM30. At Bukit Bintang area lah. Dekat area Bukit Bintang. Okay. Prime area. And So, kalau biasa tempat biasa boleh jadi apa? usually RM5, $5 RM10. to $10. 5 to 10. Okey lah. So katakan dia boleh, dalam 30 malam dia boleh dapat 20 malam. Wah, ni betul-betul bagus. So 200. kalau RM10 dia jadi RM200. Yes. So let's say kita ada 150 unit, we are getting 150 200. So that become a fund yang kita boleh buat hardware upkeep. 20-30 ribu, 40 ribu sebulan tambahan. $500,000 a year. Betul. So we can use that money to upgrade CCTV system. Dan saya rasa kan guys penonton dan pendengar, setelah berborak dengan Ken Teo kan, mendengar dari pihak dirinya sebagai pelabur dan dirinya sebagai pengurus bangunan, kita tiba-tiba ada satu pemahaman masalah yang ditanggung oleh orang yang menguruskan bangunan. Dan saya pula terasa macam indahnya dunia ni sekiranya kita boleh buat sama-sama. Kita boleh bangunkan kawasan itu menjadi kawasan Airbnb yang betul-betul selamat dari segi face recognition. Dia ada dia punya concierge, tempat masuk utama dia yang tersusun, yang professional, loading area. Tetamu you pun dapat servis yang terbaik. You dapat 5 bintang. Pengurus bangunan boleh urus dengan baik. Penghuni-penghuni extra income, dengan extra income. Dan saya rasa saya sanggup je. Okay Ken, you kenakan surcharge je. Okay lah RM200. Dan saya rasa gembira nak bayar 200 ni. Because you get service. Ya. And you get the support of the management. If let's say in case your guest violated house rule. Because as operator we must understand, bukan operator yang buat kerosakan, but every time we compound operator pun cry at us. Ya, janganlah, kenapa you charge saya? Ni saya punya tetamu. That's why we need surveillance system, so that Malaysian lebih budiman bila ada kamera. Dan itu realitinya. Reality. Okay, so I think the penutupnya ialah kita kena lihat benda ni menang-menang lah. Yes. Cuma a tag that come from a properly mentioned guy is kita kena study first building specifikasi first. Okay. Kalau specifikasi memang tak sesuai, the surcharge is also nonsense. Okay. Sebab building tu tak sesuai. Therefore, kalau tak sesuai, dia tak ada fungsi tersebut, then don't go. So before you buy anything that you want to do Airbnb, you need to spend a little bit of DD also, due diligence. Siasat. Study the bangunan, capacity bangunan tu sesuai ke tak. So because in sales brochure, kebanyakan dia hanya bagi you maklumat rumah anda, unit anda. So you must write into developer, understand the common property, the common design of the property. Boleh tak dia sesuai untuk buat homestay operation? Sebab kalau tak sesuai, jangan paksa. The moment you paksa, nuisance will come because building tak sesuai. Dan itulah daripada kita nak dapat peluang pelaburan jadi punca konflik pula. Guys, banyaknya lagi yang nak bersembah dengan Ken, tapi sebagai penutup ni peluang untuk Ken. Ken sebagai pengurus bangunan. Yes. So Ken nak bercakap dengan siapa ni? Nak bercakap dengan tuan rumah, nak bercakap dengan penghuni penyewa, nak bercakap dengan operator. So apa yang Ken nak cakap kepada dunia sekarang? Mungkin satu message yang saya boleh sampaikan kepada semua orang, bukan AB operator is the devil. It's uncontrolled AB is the devil. And how to avoid this? Then you need to proper regulate. That's why you need to have proper additional bylaw, table approved, which is enforceable. A lot of time orang nak buat additional bylaw, but they never look into the angle of operation. So sometimes this one is it's a criticism to Malaysia lah. Malaysia law sangat bagus, but enforcement
You know, I know lah. So the same thing happened to Bangunan Strata. When you set a additional bylaw, which management team also have no clue how to enforce it. Macam mana? And the operator also have difficulty to comply. Macam mana? So stakeholder, management team, management committee, tuan rumah and operator, these four must sit down together. We must tarik the line to the central dot. Bukan senang mau tarik. Okay, nak kumpulkan satu masalah. Bila dah kumpul, nak mengelak daripada bergaduh, berbalah. Actually, macam mana? Airbnb operator, as a business operator, so far, why I don't bantah? Because they are businessmen. You have to talk business sense. Okay. The issue dia is, pun okay je, talk business. I got income, I can make a profit, I contribute a fee, I still can make a profit. Apa masalah? Tapi yang bantah tu ialah emotional discussion, which they just come in, I don't care, I just want to ban. Whatever data you prove to me, I also don't care, I also want to ban. So this is the group of people that they close their eye, they close their ear, they do not want to input, they just want to ban. So this is the group yang susah nak handle. Ya, susah nak handle, betul. So mungkin anak dia diganggu oleh satu tetamu yang datang masa swimming pool. Lepas tu dia sudah sangat-sangat marah. Apa you cakap pasal data ke, pasal undang-undang ke? Saya memang bantah, saya memang nak haramkan. Betul. Kan boleh jadi. Kalau ada facial recognition, kalau ada CCTV, we can take actions. Tangkap itu orang we can get authority to step in. Sekarang ialah sebab tak ada recognition, tak ada CCTV, sounds like me, look like me, but you cannot prove it's saya me. tak ada pun, tak ada dengar pun, tak ada buat pun. So therefore, the only thing resident owner can do is don't do it. So adakah pengusaha homestay ni perlu di-regulation? Ada regulation untuk diorang? For me, I strongly recommend they should be regulated. Sebab bila ada regulations, we were able to filter off the how to say, yang tak professional, the nilai setitis. Okay, nilai setitis yang telah merosakkan susu sebelanga tu. They always got the culprit few percent. So with a proper regulation, they will be flushed out by the market. Okay, guys, begitulah perbincangan yang sangat-sangat luas. Dari awal kita bercerita ke asas kepada strata dan isu-isunya. Kita bercerita pasal undang-undang, kita bercerita tentang peluang pelaburan, isu semasa. Ada banyak yang kita telah kongsikan, and kami Ahyat lakukan yang terbaik lah, because topik ni memang sangat-sangat besar. Dan Ahyat pun sekali lagi nak ucapkan terima kasih kepada my brother, long time friend. Kita berjumpa dari zaman iProperty. iProperty dulu kan. Dan kita jumpa kembali, dan selalu tengok progress Ken. Saya sangat-sangat bangga. Seorang anak Sarawak dari Tahu. Okay. Siapa dari Tahu, kita akan bagi special gift kalau anda sedang tonton ni. Tapi kalau anda boleh cakap, okay, saya tahu Tahu kat mana, ni mungkin anda berpeluang untuk menang buku ini. Chapter 1 ada cerita pasal Tahu. Ini bukan saya tak tahu itu lokasi, bukan. Memang itu nama kampung saya Tahu. T-A-U. Siapa yang pernah dengar ke nama? Tak pernah dengar. Saya pun tak pernah dengar. Ada berapa ribu orang saja mungkin kampung tu populasi daftar dengan pejabat berdaftar ialah 20,000. 20,000 orang di kawasan itu, insyaAllah. Semua makcik kenal makcik, semua makcik orang sana. asli. Majoriti orang asli. Ken, kawasan luar bandar. Ken, you have come such a long way. I'm so proud to know you as a friend. You've come to being a technical expertise in chemistry. And then you made an incredible decision, satu keputusan untuk memilih hartanah sebagai kerjaya. Dan you memilih satu niche khusus pengurusan hartanah sebagai satu kerjaya, dan satu kerjaya yang bukan mudah. Agak susah. Sangat susah sebenarnya. Dan saya pernah dengar cerita you pasal kereta hilang dan sebagainya. Itu pun satu isu yang lain, satu podcast yang lain nak kena cerita. But kami di podcast Ahyat Ishak Show, kami sangat-sangat bertuah mendapat Ken sebagai tetamu. Kita dah bercerita panjang lebar, dan insyaAllah sekiranya Ken sudi, saya nak menjemput Ken lagi, nak bercerita isu
RTA dari sudut pandangan pengurus bangunan pula. Okay, so kita dah sampai ke penghujung episod kita. Saya pun rasa macam episod ni sangat best. It's incredible. Incredible session. But thank you Ahyat, because the topic open up and you still can tarik balik. Saya terpaksa lakukan yang terbaik. Dan guys, sehingga kita bertemu dalam episod-episod yang akan datang, kita akan terus menyampaikan ilmu yang luar biasa untuk anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang. Okay, bye-bye. Okay. Maybe we can add these statements. 1/3 of Malaysians living in strata houses and 64% of urban living in the strata houses. Okay. So we cannot avoid handling strata. Okay. Ini you wrap up. Saya nak cakap. Saya nak dia cakap. Dan saya cakap goodbye. This is the goodbye. Nanti you cari mana tempat nak potong. Okay. Okay Ken, banyak yang kita dah kongsikan, tapi apa kata-kata terakhir dari Ken? Maybe I put it like this. Mengikut data yang I terima, there's approximately 9 juta Malaysian duduk di bangunan strata. And kalau kita in more micro view ialah more than 64% city living, orang yang duduk di bandar berduduk di bangunan strata. So ilmu strata bukan sesuatu yang boleh diabaikan, because you going to deal with it. Therefore mesti follow up, dapatkan ilmu strata so that you know how to deal with your house. If you're a property investor, I don't think you can avoid knowing strata knowledge. So mesti equip the knowledge, do proper duty, buy the right property, make you become your wealth and not your nightmare. Wow. Thank you. Dan inilah perjuangan Ken Teo. Saya boleh nak katakanlah Sifu Strata. Wow, macam tu. New name. Dapat Sifu Hartanah Strata. Dan kita dah wajibkan sekarang. Wajibkan ilmu strata ni kena ambil tahu. Yes. Especially dari perundangan dan sebagainya. Okay. Alright, so guys, memang sangat-sangat best topik ini. So sehingga kita berjumpa lagi dalam episod-episod yang akan datang. Sila komen sekiranya anda rasa enjoy momen-momen dalam sesi ini, dan sila komen sekiranya anda ada cadangan topik-topik lain yang nak Ahyat bawakan. Dan Ahyat nak bawalah Ken untuk berkongsi sekali lagi isu tentang RTA, Residential Tenancy Act, tetapi dari sudut pandangan pengurus bangunan. So that one's gonna be another interesting podcast. So sehingga kita bertemu lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang.